Amigos, lo que voy a contaros hoy puede sorprenderos un poco, pero es necesario decirlo. Tengo un amigo que trabaja como gerente en un banco. Jesús. Me dijo hoy. Pasando algo que la gente no sabe. Eso es exactamente lo que voy a hacer hoy. Ocurriendo algo que los adultos mayores deben tomar muy en serio, los jubilados del IMSS, las personas que trabajaron toda su vida y ahora tienen sus ahorros en el banco, ellos, siendo atacados. Los bancos han emitido advertencias formales y el SAT ha publicado alertas, la CNVRV ha distribuido officiales la de las personas no lo saben este video hasta el final. Ahora mismo con alguien que quieren. Primero, activan la campana. Que lo es que conseguido, pero esta vez es diferente. Las estafas que voy a cubrir hoy no son las de dos son de 2000. Activas ahora mismo, las agencias federales las han documentado, while de las personas se entera cuando ya es demasiado tarde. En este canal hago exactamente eso, sigo las amenazas nuevas, las reglas nuevas, las protecciones nuevas, y se las traigo en lenguaje claro, antes de que se conviertan en un problema. Empecemos. Lo primero que el gerente del banco fue sobre los cajeros. Cuando no lo creer. En varias ciudades han aparecido casos documentados donde delincuentes colocan un pequeño dispositivo dentro del cajero. Se llama trampa de efectivo, va dentro de la ranura donde se lee el dinero. Ustedes hacen la dice completada, pero el dinero no sale. Ustedes piensan el cajero. Se ven, en el momento en que se alejan esa persona que estaba parada. Se acerca, saca el dispositivo, se lleva su dinero. La CNVRV ha emitido una alerta formal sobre esto, entonces si alguna vez les pasa el cajero no. El dinero para la aparece como completada no se vean. Mismo lamina su banco de inmediato desde lugar. Que marquaniza. Pero solo funciona si no se han ido. Segunda cosa, esto es muy importante. Su tarjeta nunca debe salir de sus manos. Si alguien se acerca en el cajero ofrece ayudarles un desconocido, que no si esa persona extiende la mano hacia su tarjeta entran directo a la sucursal porque existe un dispositivo que se llama shimmer y es tan pequeño que cabe dentro de la ranura de la tarjeta, no se ve y no se siente. 3 segundos, en solo 3 segundos toda la de su tarjeta queda copiada y el chip. La banda, todo. 3 segundos son suficientes, por eso la tarjeta se queda en sus manos, siempre. Tercera cosa, y el NIP, lo repito porque es lo que se ignora. Cada vez que ingresan su NIP tapan el teclado con la otra mano, aunque no haya nadie cerca, aunque el cajero, en un lugar completamente solo, porque hay casos documentados donde escondidas en objetos que parecen normales estaban colocados cerca del teclado, espejos pequeños, dispositivos while las personas creyeron que nadie estaba mirando. Estaban mirando. Una cosa. Que el gerente que yo no. Dentro de la sucursal cuando el cajero les ayuda con una. Ustedes ingresan su NIPs empleado de mirar hacia otro lado, eso es del banco, no es. Si no lo es directamente, por favor volte mientras ingreso mi NIP easy es su derecho, empleado de banco. Ve discutir eso. Cuarta cosa, este es nueva, es el fraud. Reportado en 2000. Nunca. Retiran dinero de su banco while lo depositan en un cajero de criptomonedas porque alguien se los. No importa si da César del SAT, no importa si da César del IMSS, no importa si da César. No importa. Diga seres kakan.
Funciona porque es importante entenderlo. Las personas que en esto no son ingenuas, son inteligentes, son cuidadosas. Lega una llamada, mencionan el set, dicen que hay un problema con su cuenta o que su del IMSS retenida o que tienen impuestos pendientes, suenan muy oficiales, saben su nombre, a veces saben detalles, les dicen vienen al banco ahora mismo, retiran efectivo. En un cajero de Bitcoin o criptomonedas, que es la forma de proteger su dinero. Y el momento en que metan es dinero la se fue para siempre, no se puede revertir, no se puede rastrear, no se puede recuperar. Y el set nunca es va a pedir que mueven dinero a criptomonedas, y el EMS nunca va a pedir, nunca va a pedir, ninguna. Gubernamento. Lo va a pedir. Bajo ninguna circunstancia. Y si dentro de la sucursal el cajero les pregunta por Chieche, retirando tanto efectivo. La verdad, no. Siendo entrometido los protegiendo. Entrenado exactamente para ese tipo de situaciones, quinta cosa, los documentos, los papeles que firman dentro de la sucursal, parece algo muy normal, un empleado amable, papeles sobre la mesa, un poco de prisa, ustedes firman. Los bancos. Advirtiendo formalmente sobre esto, esos documentos no se firman. La letra pequeña. Las cosas importantes, aumentos. D. Consentimiento para compartir sus datos, servicios con costo que nunca solicitaron, todo eso puede estar. Si alguien los aspirando a firmar tienen todo el derecho de detenerse. Claramente necesito leer esto primero. Banco. Puede. Si aparece un cobro o servicio en su estado de cuenta que no reconocen, llaman al banco, preguntan. 1. Para esto. Y si sienten que los presionaron a firmar algo que no entendieron, pueden presentar una queja ante la CONDUCEF y es la agencia en que protege a los consumidores financieros. Y una cosa, esto es nuevo y veo la pena conocerlo. Varios bancos en ahora ofrecen lo que se llama un contacto de confianza, significa que ustedes le dan al banco el nombre de un familiar o persona de confianza. Esa persona no puede controlar su cuenta, no puede mover ni un solo peso, pero si el banco nota actividad inusual, algo que parece fraude o una sospechosa, puede devisarla a esa persona y es una capa de pequeña, pero real. Si su banco lo ofrece, veo la pena considerarlo, entonces el resumen es este. Si el cajero no, el dinero de una completada no se bien, llaman al banco deste. Mismo, su tarjeta se queda en sus manos, siempre tapan el teclado cada vez que ingresan su NIP, sin, no entreguen su. Dentro de la sucursal nadie. Nunca depositan efectivo en un cajero de criptomonedas sin importar. Lo peda sin importar. Chieche, digan leen todo antes de firmar cualquier cosa, tienen derecho a tomar su tiempo, y consideran registrar un contacto de confianza con su banco. Y ahora mismo compartan este video con una persona que conozcan con Jubilado, con los de alguien, con cualquier persona que tenga una cuenta del IMSS, porque esta recibirla a tiempo puede cambiarlo todo. Nos vemos en el siguiente video.